Kanda baramutse n'abahekaze mwese abanywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira makuru dutambutsa kuri doshe na YouTube CTV tubashikiriza makuru abagezweho avugwa mu bisata bitandukanye hari bavyavuzwe muri politike hari inkuru zivugwa mu binyamakuru hari biba bigenda bigarukwa ko hirya no hino turavyegeranya maze tukabashikiriza mu buryo bw'idonido kano kanya tugira tubashikirize ijambo ryashikirijwe no mwubahwa mu mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa yahoze arongoye umugambwe CNL akaba ari nawe yawushinze ariko uwo mugambwe wiwe akaba yarawunyazwe na CND-Fdd bagashiraho Nestor Girukwishaka ayoboka CND-Fdd. Agathon Rwasa muri kino gihe mu Burundi buri mu matora yabashinga amateka yaraheze aho muri CND-Fdd umukuru w'uyo mugambwe aheruka no gutangaza ko batsinze amatora na mbere yuko ibiharuro vyavuye mu matora bija ahabona akaba yaramaze rero kwitangariza we ubwiwe ko bamaze gutsinda amatora ariko nanone u Burundi buri mu bihe bidasanzwe vy'ubukene igihugu c'u Burundi kikaba kiza mu bihugu vyanyuma mw'isi ico gihugu c'u Burundi kandi kiri mu bibazo bikomeye cyane imyaka igira kwiri 3 mu gihugu atagitoro kihaboneka ubuzima bukaba buzimvye cyane ivyo bibazo byose vy'inkoramutima kuvyerekeye opposition uko amatora yibwa uko impinduka zishobora kuza mu gihugu c'u Burundi uzozizana ninde nakazoza k'igihugu muri rusangi ivyo byose nivyo Rwasa Agathon agaruka ko ni mu kiganiro yahaye bagenzi bacu bo kuri Amjambo Africa ikaba yamukoresheje interview imubaza ku bibazo vy'inkoramutima cancane ku bibazo biri mu gihugu ndetse nico kogwa kugira u Burundi busubire mu ntwaro ya demokrasi mu ntwaro ishobora gutunganiriza bose atagikenye ataguhohoterwa atakuborezwa igufa atakwangaza abana b'igihugu ndetse n'ibindi byinshi Agathon Rwasa yagiye aragaruka ko tugiye kubigaruka ko rero ni interview iri mu rurimi rw'icongereza turaza kugerageza kugenda turasigura uko Rwasa yagiye arabivuga mu rurimi rw'ikirundi. Agathon Rwasa umumenyesha makuru yatanguye amubaza ati warabujijwe kuja kwitaba amatora y'abashinga amateka ni gute ushobora gusigurira abarundi uko leta ya CND-Fdd canke se ni gute ushobora gusigura ko ibi bintu vy'ibikorwa vy'ukugukumira wobisigurira gute abarundi muri rusangi? Rwasa yatanguye yishura kino kibazo muri ano majambo. I think that the current regime since its beginning Nekereza ko ubutegetsi buhari kuva butangura bwigeze bwemera amahiganwa and that's why it has been putting much effort nico gituma bwakoresheje ingufu z'umurengera kugira basambure imigambwe ya politike itavuga rumwe n'ubwo butegetsi doesn't like to have some alternatives. Ntabwo ubutegetsi bwifuza ko hari uwaza aza kubukuraho canke kwerekana ibitagenda neza mu gihugu. That the regime which failed at least to meet the needs of its population. N'ubutegetsi bwananiwe no gutunganiriza abanyagihugu aho ibintu byose vyabaye ingorane kuvuga ubutegetsi bushitse ku butegetsi. Misleading the country, if I can just use this word, because this country is sinking. Ni igihugu kiriko kiragwa mu manga, ni igihugu gikeneye gushayurwa. If there is no alternative. Ninde azoshayura igihugu mu gihe ubutegetsi butemera amahiganwa ndetse n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi? The issue is just how do they get more and more rich? Igihugu suzoshayura ico gihugu ahubwo ikibabaje nuko abari ku butegetsi babandanya kwigwiza ko amatungo y'igihugu bakabandanya kuba abagwiza tunga mu gihe igihugu kiri mu bibazo. Their sons and daughters and granddaughters and grandsons. Ubutegetsi buhari ntibwiyumvira ku bibazo biri mu gihugu kandi bategerezwa kuraba kazoza k'igihugu bakiyumvira uko abana babo bazobaho muri kazoza ntibirabeho bonyene ubwabo. Of what they've been doing since they are in control, and if they find it was positive then they can go on, but
ubutegetsi bwo kwiyumvira ku byo buriko burakorera abarundi. Ico kibi bakorera abarundi bo kwiyumvira bakaraba neza ko niba ari byiza, niba haraho bizoshikana igihugu bakabandanya, ariko nayo babona ko igihugu kiriko kiragwa mu manga, boja ku ruhande bakareka n'abandi bakazana ivyumviro byabo bakabasha kubaka igihugu kugira ngo igihugu gitere imbere maze kive mu kaga kirimo. Rwasa yabajijwe ati warakuwe mu ndongozi z'umugambwe CNL, umugambwe washinze, niki mu vy'ukuri coba carabaye kuri uwo mugambwe wahoze urongoye? I may perhaps go a little bit in the background. Ngira nsubire muri kahise and say that since 2 decades novuga ko kuva mu myaka 20 iheze umugambwe CND-Fdd been looking in one direction. Warakoze ibishoboka byose kandi wari ufise intumbero imwe. It has never been accepting the democracy to take place. Ni intumbero yo kuba umugambwe CND-Fdd utarigeze wemera intwaro rusange. To stay into power. N'umugambwe kandi wifuza kuguma ku butegetsi kandi ataco bikurakorera abarundi. You remember in 2005 they came into power. Muribuka mu mwaka w'ibihumbi 2005 aho CND-Fdd yaje ku butegetsi, hari imigambwe myinshi mu gihugu aho abantu baje hamwe bakaganira ku bibazo by'inkoramutima bihanze igihugu. Inama nshingamateka hari ahantu ho kuganirira bagahanahana ibyiyumviro ku bibazo bihanze igihugu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 canke 2008 umugambwe Frodebu wari umugambwe waboneka ko urongoye muri opposition. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 uwo mugambwe warasambuwe, 2014 umugambwe warasambuwe, Frodebu irasamburwa, Iporoni irasamburwa. What was the achievement of the opposition? Ubutegetsi rero bwaratewe ubwoba n'ibyo imigambwe itavuga rumwe nawo yariko irashika ko biboneka ko ihurumbirwa cyane. And from that time onward, kuva ico gihe gushika n'uno munsi they have invested much more. Umugambwe warakoresheje ingufu z'umurengera mu gusambura imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi cancane Agathon Rwasa byaboneka ko ahuteye ubwoba. You remember what came out the referendum on the constitution in 2018. Muribuka hahindurwa ibwirizwa shingiro mu mwaka w'ibihumbi 2008. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 democracy have been shaken deliberately by the will. Inzira zose za demokrasi canke intwaro rusangi zarahonyanzwe n'ubutegetsi. Independent candidates don't have the chance. Abakandida bigenga nta mahirwe baronse yo kugira bagira uruhara mu gushiraho ibwirizwa shingiro. Ibi ni uguhonyora ibwirizwa shingiro ubwavyo. In a competition you want or you submit. Ni gute wovuga ko mu mahiganwa ushiraho abahiganwa ugashirako for instance an independent tegeko atandukanye? In the legislative competition, niba mu matora y'abashingamateka 40%, uvuga ko umushingamateka ategerezwa gukwiza amajwi 40% in the constituency, for instance. While for political parties, mu gihe umugambwe wo utegerezwa kugira 2% gusa mu gihugu cyose. Ibi bintu biratangaje. Yumvire nawe umuntu umwe ategerezwa kugira amajwi 40%, mu gihe umugambwe utegerezwa kugira amajwi 2%. Muri ayo mabwirizwa barashize ko amananiza menshi, bashiraho inzitizi nyinshi kugira abakandida bigenga ntibashobore kuronka umwanya wo gutsinda. We are just under a regime of
something they pretend to be a biraboneka constitution, ko turi mu butegetsi budakurikiza amategeko nubwo bo bavuga ko ari ikintu bita ibwirizwa shingiro ariko bo mu by'ukuri which is more barayahonyora. general than even single laws. ibwirizwa shingiro ni ikintu gikomeye Go kiri and hejuru see y'ayandi how this mategeko yose, constitution have been perverted ariko by iri bwirizwa shingiro the regime. ryarahonyanzwe n'ubutegetsi buhari. Beyond this, the CNL challenged much ampande y'ibyo kuba umugambwe in the CNL previous election of warashoboye 2020. guhiganwa And ndetse some ukanahangana diplomats na today CNDD-FDD, acknowledge that CNL had scored more than 60%. byaratumye babona ko umugambwe Although CNL umwanya n'umwanya ushobora they gutsinda could amatora, back kandi the mwaranabibonye mu CNDD-FDD matora in its umugambwe pretense that it umugambwe won CNL elections. waratsinze 60%. Now, for CNDD-FDD, it wasn't their intention to let alternative come up. CNDD-FDD ntigeze But yemera for them, amahiganwa. they have to suppress it CNDD-FDD ntigeze yemera ko as hari uwundi long as mugambwe they are in woza power. atari That's CNDD-FDD. why they manipulated some of the leaders of CNL nico catumye and bakoresha could bamwe even mu ndongozi za grant CNL them banabemerera ko bazobaha support of ibi the canke army, biriya, the police, intelligence, and the bakoresha judiciary inzego z'umutekano, pretend that there iperereza was ndetse a national n'iz'ubutungane conference of the kugira batumize in ko March ikoraniro 2024. kaminuza ry'umugambwe CNL. And unfortunately, iryo we iryo are in a koraniro country kaminuza ry'umugambwe CNL where the judiciary niryo ryashize ko has no uyoboka independence CNDD-FDD, because ariko we haraho went to the nyanzwe court amategeko agenga umugambwe ndetse claim our rights. anagenga imigambwe muri rusange and dufatiye the ku ibwirizwa administrative shingiro. chamber of the Supreme Court, which deals with this kind of case, sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro would just have 60 days yari ifise iminsi to 60 pronounce gusa its judgment. kugira But itangaze now, it is more than a year itangaze that this case is still pending. urubanza And twashingishije, there is no ariko intention gushika n'uno munsi ntaco yakoze kugira to bashobore pronounce any kudutunganiriza. judgment, just to pave the way forward for the CNDD-FDD and make sure Ibyo byose that byakozwe kugira umugambwe CNDD-FDD ubandanye kwiganza mu gihugu kandi abari wo wonyene ushobora kugira ijambo mu gihugu. and whatever else is in place as institution in this country. It's a pity. Birateye agahinda kubona inama nshingamateka na nkenguzamateka ataco bishobora gukora muri rusange. Umumenyesha makuru yarabajije Agathon Rwasa niki wovuga ku myiyamamazo y'amatora ariko araba muri kino gihe, by'umwihariko ku maraporo avuga ko hariho ibikorwa byo guhohotera ndetse no guhonyora amategeko biriko biribonekeza muri kino gihe. Rwasa yarishuye ati: First of all, I don't think that we have an electoral campaign today. Mbere na mbere novuga ko atamyiyamamazo y'amatora iri kiraba. Speak about political or electoral campaign. Kubera kuvuze ko hari imyiyamamazo y'amatora, any kind of competition. ni mu gihe uvuga ko hari amahiganwa ari karaba. The architecture of this so-called coming election, ariko mu vy'ukuri uravye ukuntu ico bita amatora muri CNDD-FDD cubatswe as just in a show. Ni ibintu wamengo ni ikinamico bariko barikinira. The electoral board, uravye abagize seni uhereye mu nzego zo hejuru bibona ko abenshi ntabayoboka CNDD-FDD kandi bakorera CNDD-FDD. You understand that the management of this process is ngaho uca utahura ko ibiriko birakorwa byose ari ibintu bikorwa mu manyanga kandi byose bikoregwa CNDD-FDD. Nabo bita ko bariko barahiganwa na CNDD-FDD nabo nyene CNDD-FDD ishigikiye kandi yipfuza ko ijana nayo mu matora, ariko mu vy'ukuri ataco bariko barakora kugira batorere inyinshi ibibazo biri mu gihugu. naho uvuga ko hari amatora mu by'ukuri mu Burundi, ni mu gihe amatora akumira, mu gihe amatora atemerera abahiganwa bigenga canke bukuri, nta matora ahari. Ibi ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda.
is just used to terrorize those ugwaruka rw'umugambwe CNDD-Fdd rurakoreshwa mu gutera ubwoba ndetse no mu gukubagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mostly those who are not paying allegiance to CNDD-Fdd. Abo bose bateyoboka CNDD-Fdd barategwa ubwoba bagahohoterwa umunsi ku munsi of its cycle. And you know, there are many cases reported here and there. Murazi neza ko hirya no hino mu gihugu abantu hirya no hino bahohoterwa bagakubagurwa, bamwe bakaba baranatswe amakarata y'itora. So this is one kind of violence. Ibi ni bimwe mu vyerekana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, uguhohotera ndetse n'iterabwoba rikorwa no guharuka rw'imbonerakure. Twotanga uburorero nko muri za Ruyigi n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Ibi bikorwa by'iterabwoba ntibishobora kugwanwa kubera ko ubutegetsi buramaze igihe bukoresha iyo nzira yo gutera ubwoba ndetse no guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yoba mu nzego z'iperereza, yoba mu nzego z'umutekano, yoba mu nzego z'ubutungane, ibyo byose birakoreshwa mu kugira bacinyize abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ugwaruka rw'imbonerakure rw'umugambwe uri ku butegetsi ruragirizwa ko rutera ubwoba ndetse rukanahohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Hari ivyemezo nkoba mufise ko ibikoko byoba biriko birakogwa? Many cases are reported here and there. Biraboneka ko hirya no hino biraboneka ko abantu barahohoterwa. No, I can just give you an example. Ndashobora kuguha nk'akarorero. And ask people what is happening. Ugiye nko mu gisagara ca Bujumbura ukabaza abanyagihugu ibintu biriko biraba. Nimba abantu bategekwa kugara amaduka yabo, bakugara ibikorwa byose barimwo in their daily life to attend the meeting of CNL3, ibyo bakabikora basabwa kuja kwitaba imyiyamamazo ya CNDD-Fdd. Ese ibintu wavuga ko ari igikenye? Not only here in Bujumbura, singaha muri Bujumbura gusa. Political parties who are imigambwe itandukanye dashigikiye CNDD-Fdd just reporting some nightmares of twamatumvishije ibikorerwa abanywanyi babo bahohoterwa bakubagurwa. Urashobora no kumviriza ibivugwa ku maradiyo ari mu gihugu. Biboneka ko umugambwe CNDD-Fdd ukoresha urwaruka rw'imbonerakure nk'igikoresho cy'iterabwoba kugira abatavuga rumwe na CNDD-Fdd banumye. Mu gihe hari ugukumira kudasanzwe, niki canke uracibona nk'umuntu afise uruhara rukomeye muri politike y'u Burundi? Ese ubona ko hazoba umwanya wa demokrasi canke vyoba vyaraheze kuri wewe? Uracabona ko hazoza mu Burundi intwaro ibereye canke kuri wowe vyoba vyaraheze? No, I think the political space has been narrowed for every Burundian. Turabibona ko urubuga rwa politike rwarugawe ku Barundi bose. I think many Burundians are all in this situation. Abarundi bose barabohewe amaboko imugongo, nta murundi yorohewe. The political parties themselves, ibimenyesha makuru, migambwe ndetse n'andi mashirahamwe atandukanye. But we have to measure our strengths. Ariko dutegerezwa kuraba aho dufise inkomezi ndetse n'ibibazo bihari mu gihugu. Dutegerezwa gukoresha bino bibazo turimwo nk'akaryo keza ko gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu. Kubera ko ibibazo biri mu gihugu birateye ubwoba, ubukungu, ubutunzi bw'igihugu, agateka kazina muntu. Today we are even involved in what is happening in Congo. Uno munsi twarisanze no mu bibazo bya Congo. So I think that it is very advisable. Ndabona ko mu by'ukuri mu Burundi hakenewe ibiganiro byo bari ku butegetsi ndetse n'abandi bose kugira batorere umuti ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi.
if we fail to do this, this country can literally become likely other countries where situations has gone very, very wrong. Tudakoze ibi igihugu kirashobora kuzokwisanga mu kaga gakomeye nk'uko byaragiye biraba mu bindi bihugu twagiye twumva ibintu byagiye biraja irudubi ariko ibihugu ugasanga biri mu kaga gakomeye. Nohamagarira abarundi bose kuja hamwe kugira batorere hamwe ibibazo bihanze uburundi. The international community, doesn't have boundaries. Amashirahamwe mpuzamakungu turavye kunge nakora. And it is made by people, I mean. Amashirahamwe mpuzamakungu nayo nyene arimwo agizwe n'abantu. People, some perhaps have bafise inyungu zabo in the accession of CNL3. Rimwe na rimwe hari naho usanga amashirahamwe ashigikiye CNL3. For this category, for instance, it would be very, very hard to take a position contrary to those to whom they have been mentors. Nko muri kino gihe bwose biragoye ko umuntu yo kwizigira ayo mashirahamwe mpuzamakungu ko ashobora kopoza canke kuvuga nawe CNL3 mu gihe byagiye biravugwa ko CNL3 shigikiwe nabo kandi aribo by'ukuri batumye baja ku butegetsi. Abenshi baratinya gukoma ku CNL3 kuko batifuza ko barabwa nabi n'uwo mugambo. To deduct from all of this, I would say this position of the international community is what it is. Ibi by'amashirahamwe mpuzamakungu murabizi birafise uko bikora ariko twe tworaba ninde ariko arahasinzikarira ninde ariko aragwa mu nkorero n'abarundi. Ntidutegerezwa guhanga amaso amashirahamwe mpuzamakungu. Nitwebwe abarundi ubwacu kandi nitwebwe dutegerezwa gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu. Nitwebwe tuzi ibibazo turimo kandi nitwebwe dutegerezwa kubitorera inyishu n'ukuntu twobivamwo. Solution to our crisis. That's what is necessary. Agathon Rwasa, hari abakwagiriza ko wananiwe gushira hamwe opposition. Ese mu vyukuri woba wicuza icemezo wafashe muri kahise? I think this accusation may be false. Even I can even say Nekereza ko ivyo byagirije atari ukuri, ni ibinyoma. I as Agathon Rwasa, jewe nka Agathon Rwasa, I have done what I have to do. Narakoze ivyo nategerezwa gukora kandi bikora mu gihe byategerezwa gukorwamo. Ntushobora guhatiriza abantu gukora ibintu mu gihe batifuza kugendana nawe. If we have to talk about this opposition in Burundi, tugiye kuvuga ibya opposition mu Burundi, try to understand what is the genesis of this. Wobanza gutahura neza ico opposition siguri. Some may just gone into politics because they were attracted by some kind of politike kubera inyungu babibonamwo to circumstances of that period. Bivanye n'igihe barimo. Just to give you a few examples. Ndashobora kuguha nk'uburorero. When Burundi recovered with multipartyism in 1992, for instance. Nko mu 1992. Uburundi bwari bufise imigambwe myinshi. The one who was the leader of a political party to get from the government. Muri ico gihe wategerezwa kurongora umugambwe yategerezwa gushirwako n'ubutegetsi. What was very, very
what was very, very trending muri ico gihe in this category of cars, it was the Pajero. haravugwa cane ko imodoka y'ipajero One who went into politics, umuntu yategerezwa kuja muri politike there was wese an opportunity to get a Mitsubishi Pajero. vyaramuha amahirwe yo kuronka iyo modokari y'ipajero For him, yari if he igezweho had cane. got that Pajero that time, do you think the situation of that time is the same with the one we abantu are benshi in baraje today? muri politike kubera iyo mpamvu After the Arusha agreement, inyuma y'amasezerano in the y'Arusha transitional period, mu gihe hari it kuhererekanya would be an ubutegetsi opportunity for a leader of a political party byari akaryo keza to be member of cabinet. ku barongoye For that imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kuja The muri one leta who came in and got that opportunity waje akaronka ayo and mahirwe have got some favors from this regime of CND-Fdd. abenshi Do barakoreshejwe you na think that CNDD-FDD this kandi one is baronswa willing amahirwe na to CNDD-FDD be struggling in terms of building up alternative of CND-Fdd? none abo bantu bashizweho na I don't think CNDD-FDD wiyumvira ko aribo bazosha Some kuyigwana others canke bagashigikira ko haba maybe abandi baza in, ku butegetsi atari politics CNDD-FDD and may have their acquaintances. They may think that after all they are the grandfathers of CND-Fdd, and for that abenshi muri abo barafise inyungu baza kurorera muri politike hari abiyumvira ko aribo CNDD-FDD bakomotse kuri CNDD-FDD bakiyumvira ko badashobora kugwanya uwo mugambwe CNDD-FDD bivanye n'inyungu babonamwo. politicians. So if whenever I saw that there was no outcome of these people trying to be together, maze kubona ko atakizovamwo ko abo bantu bose boja hamwe narahisemwo kuvyihoza be just wasting my time. ndabandanya kuko nabona ko bisa nko gutakaza umwanya. You cannot be in the opposition and be dictated by the regime, the one in the Ntekereza ko majority. utovuga ko uri muri opposition mu gihe ivyo ukora Or byose you ubitegekwa cannot n'ubutegetsi. pretend to be Hari n'abiyita ko bari muri alternative opposition ariko mu and vy'ukuri yet bikaboneka ko bakoreshwa n'ubwo comply butegetsi. to be dictated. Ni gute by wovuga the ko ugombera You see canke urondera clearly impinduka that ariko ukemera is not gukoreshwa moving in the same n'ubutegetsi. direction with you. So I cannot regret Nabonye ko ntobandanya any of my kugendana decisions n'abantu tutabona because ibintu kumwe they were kandi biboneka wrong. ko bafise izindi nyungu baje kurondera muri That's my politiki. point. Woba warigeze kwegerwa canke ugashigwa ko gitutu kugira ureke ivya politike? Fret are all day long there. Iterabwoba rirahari But my commitment ariko nka jewe is to contribute ico kiza imbere to change ni ukugira uruhara the mu situation of mpinduka this country. ndetse no kurondera umuti w'ibibazo I biri mu want gihugu. this Burundi Nifuza ko to Uburundi be bwacu a havoc of peace. bwogira amahoro. I want to see this Burundi Nifuza kubona Uburundi being a nation to all buba Burundians. igihugu c'abarundi I'm bose committed kandi to ndifuza make sure ko this Burundi, kandi nzobiharanira viable. ko Uburundi and for that sake, buzoba igihugu ciza I know I have to face kandi azi neza ko I have to nzotega face ubwoba different kind of pressures, ndetse but n'izindi ngorane I zitandukanye cannot give up. ariko as sinzigera long as I can nshika still intege let me do canke what ngo I can mpebe do. ico natanze. And measures in order to stop harakozwe byinshi kugira maybe there. bankumire kugira banyigize kure ya But politiki ariko As long as I can move igihe forward, cose nzoba nkiriho I won't just ngihema stand still. mpemu I y'abazima will try to make nzabandanya urugamba some step, little perhaps, but still nubwo I will urugendo rwoba keep ruto it ruto moving. ariko sinzohagarara. That's my commitment, Ico nico and I niyemeje hope that one day kandi this Burundi nizera ko umunsi umwe will Uburundi achieve its dream. Uburundi This buzoshika Burundi will ku be a ndoto Burundi of twamye all Burundians dufise and for all Burundians. kandi Uburundi bwa I bose want this Uburundi Burundi to be aho a umurundi Burundi wese where yishira people akizana enjoy the dignity of being human,
being Burundians or being just human, because Burundi cannot just be where Burundians live. People from elsewhere must have the right to live in Burundi. Abarundi bose bazokwishimira kuba mu gihugu cabo, ndetse n'abandi bava mu bihugu bitandukanye, aho umuntu azoza mu Burundi azokwishimira kuba ari mu Burundi. Ese ubona gute kazoza kawe muri politike? Woba utegekanya gushinga ubundi mugambwe canke kubawoja hamwe nk'indi migambwe canke abandi banyapolitike bari muri opposition? For me, the future is not a personal issue. Kuri jewe kazoza si kibazo c'umuntu. The future is a national issue. Kazoza That's why I plead for a national conference in order to hategerezwa kubaho ikoraniro kaminuza rihurikiyemwo abarundi bose kugira basayure kino gihugu. Need to be understood by each and everyone. And I'm sure that people who think about a better Burundi are here and there. Ndazi neza ko abipfuriza ineza igihugu cy'u Burundi bari rya nino. Nico gituma dutegerezwa kuja hamwe. Whoever is determined to contribute to a better Burundi. Kuri jewe wese yifuza kugira ico aterereye kugira Burundi buve mu bibazo birimwo, without abusing of the rights of others. Wo wese aharanira kubahiriza amategeko. That's why I say the future is not a personal business. Nzofatanya nawe kubera ko ntabwo kazoza k'igihugu gafatiye ku muntu, ahubwo ni kuri buri muntu wese kandi ni kubw'abarundi bose. Mu gusozera niki wovuga ku barundi bakibona ko inzira y'amatora ishobora gufasha mu guhindura ibintu mu Burundi nubwo hari intambamye nyinshi? I think they are not right. They are not right because nekereza ko abatekereza ko canke abiyumvira ko inzira y'amatora ishobora kuba inzira yo guhindura ibintu mu Burundi barihenda cyane kandi siniyumvira ko bishoboka. We last longer than what people can think. Uburundi buzokwamaho igihe kinini gusumvya nuko abantu bashobora kuba bavyumvira. Uburundi bwariho kandi Uburundi buzokwamaho imyaka myinshi. For more centuries ahead. That's why I would better like people just thinking about how to come out of this dungeon. Nosaba abantu kwiyumvira akaga Uburundi burimwo, bakiyumvira ku bibazo ubutegetsi buriho bwabashizemwo, bakiyumvira n'ukuntu bohindura ivyo bintu byashizweho n'ubutegetsi, aho hari abantu nibo kwiyumvira ko kuba umuntu ava mu ntara kanaka canke abantu akagwe k'abantu kakishiraho amategeko kandi ako kagwi kakabohera amaboko imugongo abantu. Ikigira kabiri, abantu boraba kure bakabona ibihe igihugu kirimwo maze bakarondera n'umuti w'ukuntu igihugu cova mu kaga kirimwo. Nico gituma nifuza ko hoba ikoraniro kaminuza abarundi bose bakaja hamwe. Naranabivuze imbere y'umushikiranganje wa mbere mu gihe yaraje mu nama nshinga amateka. For me and for any Burundian who can assess the situation today, umurundi wese yiyumvira kure ashobora kuraba aho igihugu kigeze, arabona ko ibintu byaramaze kuyanga. Ibi bita amatora ntacyo bishobora gufasha
We need this mu conference kuzana first impinduka zikenewe mu because the Burundi. situation Turakeneye ikoraniro, is really turakeneye ikoraniro kubera ko igihugu alarming. kigeze mu kaga. And then, as an outcome, Ibizova muri iryo koraniro nivyo bizoshingirwaho mu kwemeza ivy'amatora, ndetse igihugu kigahabwa umurongo no kumenya amatora Burundi bukeneye by'ukuri ameze ate. An election or elections that could produce institution. Iryo koraniro kaminuza niryo rizokwemeza amatora ashobora kubaho, ariko amatora azoshiraho inzego zishobora gukorera abarundi kandi zishobora gutorera umuti ibibazo biri mu gihugu, kandi birihuta, ntidutegerezwa guteba. I think it is a call I make. It is a plea I am expressing. Ndahamagarira abarundi bose, abarundi bo mu mihingo itandukanye, abanyepolitike n'abatari abanyepolitike, nibiyumvire ku bibazo biri mu gihugu ndetse banarabe ico kugwa kugira iryo koraniro kaminuza ribeho. I don't see clearly what is the role of political parties when a country is in a deep crisis like this. Muri kino gihe simbona ico imigambwe ya politike imaze mu gihe igihugu kiri mu bibazo nk'ibi, ariko atanumwe abivuga ko is not thinking about setting up a political party. No, you may have it and it may be destroyed as they have been doing. Siniyumvira ko gushinga umugambwe canke gushiraho yandi mashira hamwe arico coza n'inyishu ku bibazo biri mu gihugu, kuko urashobora kuwushinga ariko n'ubundi ugasambugwa nk'uko ubwo butegetsi buriko burabikora. What is needed is first of all to try to cure these troubles we have. Igikenewe ni ukurondera umuti w'ibibazo biri mu gihugu. That's what I think is necessary today. Ngico ikiganiro Agathon Rwasa yahaye bagenzi bacu bo kuri Amjambo Africa, bakaba rero bamubajije ibibazo bitandukanye cancane nk'uko mwagiye murabikurikira. Agathon Rwasa rero akaba ari uko abibona, tukaba twashimye kubashikiriza rino jambo rya Agathon Rwasa kuko ririmo ibitari bike. Tukaba rero tunashimira cane bagenzi bacu bo kuri Amjambo Africa bagize akigoro ndetse bakagerageza kuvugisha Agathon Rwasa. Namwebwe rero mwadukurikiye tukaba tubashimira cane. Ibihe byiza kuri mwese mu kanya, nkuko mubizi twama tubashikiriza amakuru atandukanye. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.